again, this is JM. One of the cyclists here in Kuwait po. And this will be our part 2 for our unboxing. Before, for my last video, we had an unboxing regarding my headlight, which is CatEye, also CatEye taillight. Okay? So now, I got already my headlight. Ito siya. Ayun. So, ito, if you could see, ayan, fresh from the box. Ayan. Got this one for around 28 KD. Ayan siya. Thank you so much for DJ Bro for this shirt. Ayan, ito pa yung bago nilang design. Ayan, kilala ko po kasi yung designer nito, napakagaling. Saka, salamat sa nag-sponsor nito. Thank you so much, appreciate it. Ayan, sa iyong regalo. So, ito, bibuksan na natin siya. Okay. Same na sila ng charger nung CatEye taillight. Balik kasi ito, synchronize, kaya nga siya tinawag na CatEyeSYNC core. Kasi once you turn on this one, iilaw din yung tail light nito sa likod. Ganyan. But you have to install it from your device. Ganyan. Para magawa mo siya. So, yun yung gagawin natin. Kasi, nag-install na ako before, para sa taillight ko. You can use it without touching it. Para hindi ka na pupunta sa likod para i-on mo siya, which is hassle naman. Diba? So, dapat dire-diretso pa rin yung padyakan. So, ito, i-figure out ko kung paano ko siya ipapasok. Tapos, pasok niya na siya. Ayan. Pwede na. Okay. Ito siya. Okay, so, ang challenge naman is ito. So, ito naman siya. Okay. Papalitan na natin. Ito yung dati kong light na ginagamit. Salamat nga po pala kay Ate Nili. So, kailangan na natin sa palitan. Kasi overuse na po. For our case. Dito mo lang siya pipipitin eh. Dito. Yan. Pag gusto mo paluwangan, ganyan lang. Tapos, para maging tight siya, para secure lock, ganito ba siya. Go. Pwede mo na siya gamitin. So, ito, naka-install na yung headlight and taillight. Kasi you can have an option to turn it on using your phone. So, try natin. Ayun. Ayan siya. So, nag-on siya using this one, yung CatEye application. Makikita mo kung ilang percent yung battery. Tapos, connected. And ito yung switch niya. So, try naman natin siyang i-turn off using this. Ayan. So, makikita nyo, naka-on siya. Patay natin siya. Nice. CatEyeSYNC. Hi guys, thank you so much. I hope you like my unboxing video. And regarding about CatEyeSYNC headlight. Ayan po siya. And nakakabit na po siya kay Jimmy. Ayun. And
And then thank you so much for DJ Brew for our t-shirt. And po siya, this is their new design. And then if you would like to check their Instagram, it's DJ_Brew. And that's for my YouTube channel, JM Magno. Like that. I will be uploading some more videos. So, yeah, stay tuned. So much for the one who gave to me this one as a gift.